CTNs esta moneda guardada en algún cajón. En una alcancía olvidada o incluso mezclada entre el cambio de tu bolsillo, podría ser la persona más afortunada del mundo. No estoy exagerando. Hoy vamos a hablar de una pequeña moneda de 10 centavos del año 2002 con marca P. Una moneda que millones de personas han tenido en sus manos sin imaginar que, bajo ciertas condiciones muy específicas, pueda alcanzar cifras que parecen imposibles. Y quédate hasta el final porque lo que sucedió en una subasta dejó a todos completamente en shock. El dime del año 2002 con la marca P fue acuñado en la Casa de Moneda de United States Mint, específicamente en la Cica de Filadelfia. En ese momento, Estados Unidos vivía una etapa de cambios económicos y sociales importantes tras el inicio del nuevo milenio. La producción de monedas seguía siendo masiva, porque el efectivo todavía dominaba las transacciones diarias. Millones y millones de monedas de 10 centavos salieron de las prenses ese año, destinadas a circular por supermercados, estaciones de servicio, máquinas expendedoras y bancos en todo el país. A simple vista, el 2002 P-Dime no parece especial. En el inverso vimos el perfil del presidente Franklin D. Roosevelt, una figura histórica que fue incorporada al diseño del dime en 1946 como homenaje a su liderazgo durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, además de su apoyo a la lucha contra la polio. Su retrato ha sido parte del dime por décadas, convirtiéndolo en una de las monedas más reconocibles de Estados Unidos. En el reverso, encontramos la antorcha en el centro, símbolo de libertad, acompañada por una rama de olivo que representa la paz y una rama de roble que simboliza la fuerza. Y es un diseño clásico, sobrio y patriótico, nada fuera de lo común, o al menos eso parece. La mayoría de los dimes de 2002 P tienen un valor nominal de apenas 10 centavos. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. En el mundo del coleccionismo, el verdadero valor de una moneda no depende únicamente de su antigüedad, sino de su condición, rareza y posibles errores de acuñación. Y es aquí donde algunos ejemplares del 2002 P comienzan a destacar. Durante el proceso de acuñación, pueden ocurrir errores. A veces el troquel se desgasta. Otras veces la moneda recibe un golpe adicional fuera de alineación, o el metal presenta imperfecciones. Estos pequeños accidentes pueden transformar una moneda común en una pieza extremadamente buscada por coleccionistas. Se han reportado casos de dimes 2002 P con errors como doble acuñación visible en las letras, desalineación entre inverso y reverso, o incluso errors en el canto. Algunos ejemplares muestran detalles inusualmente fuertes, con relieve excepcionalmente nítido, lo que indica que pudieron haber sido de las primeras monedas acuñadas con un troquel nuevo. Pero el verdadero factor que puede cambiarlo todo es el estado de conservación. En el mundo numismático, las monedas se califican en una escala que puede llegar hasta MS70, que significa mint state 70, un estado perfecto sin marcas visibles bajo aumento. La mayoría de las monedas que circulan jamás alcanzan esa condición porque el simple contacto con otras monedas ya genera microrayons. Ahora imagina esto. Una moneda 2002 P-Dime que nunca circuló, que fue guardada desde el primer día, que conserva su brillo original, sus bordes intactos y una superficie impecable. Ese tipo de ejemplar es extremadamente raro, incluso en monedas modernas. Y cuando se combina una condición casi perfecta con un error de acuñación llamativo, el resultado puede ser explosivo. En una subasta especializada en monedas modernas de alta graduación, un ejemplar del 2002 P con calificación casi perfecta y características excepcionales llamó la atención de varios coleccionistas competitivos. Lo que comenzó como una puja moderada pronto se convirtió en una batalla intensa.
las ofertas su bien rapidamente, superando cifras que muchos considerarían absurdas para una moneda de 10 centavos. La tensión en la sala de subasta era palpable. Cada nueva oferta generaba murmullos. Nadie quería quedarse fuera. Y cuando finalmente el martillo cayó, el precio final de a todos sin palabras. La cifra alcanzó decenas de miles de dólares. Sí, una moneda de 10 centavos. Y aquí es donde debes prestar atención. Porque si tienes esta moneda específica, con características similares, estado impecable, posable error, brillo original, podrías estar sosteniendo una pequeña fortuna sin saberlo. Podrías ser la persona más afortunada del mundo y ni siquiera te has dado cuenta todavía. Muchos coleccionistas principiantes cometen el error de subestimar las monedas modernas. Piensan que solo las monedas antiguas de plata o del siglo XIX pueden valer grandes sumas. Pero el mercado ha demostrado que las monedas contemporáneas en condición perfecta pueden ser aún más difíciles de encontrar que algunos países antiguos. El 2002, Dime está compuesto principalmente de cobre y níquel, sin contenido de plata, lo que hace que su valor no dependa del metal precioso, sino exclusivamente de su rareza en alta graduación y de posibles errors. Eso significa que el enfoque debe estar en los detalles. Observa las letras de Liberty. Revisa la fecha 2002. Examina la marca P bajo aumento. Y busca cualquier anomalía. También es fundamental evitar limpiar la moneda. Muchas personas, al descubrir que podrían tener algo valioso, intentan mejorarla limpiándola. Esto puede destruir completamente su valor numismático. Una moneda original, incluso con tono natural, vale mucho más que una pulida artificialmente. Si realmente crees que tienes un ejemplar especial, el siguiente paso sería enviarlo a una empresa profesional de certificación para que lo evalúe y lo assign una calificación oficial. Una vez encapsulada y certificada, la moneda puede participar en subastas donde los coleccionistas confían en la autenticidad y la calidad garantizada. Y volvemos al punto clave, la subasta. Porque es allí donde el mercado decide el valor real. No importa cuánto crees que vale tu moneda. Lo que importa es cuánto está dispuesto a pagar el comprador adecuado, en el momento adecuado. Y en más de una ocasión, monedas aparentemente comunes han sorprendido al mundo alcanzando cifras extraordinarias bajo el martillo. Imaginate revisar tus monedas esta noche. Imaginate encontrar un 2002 Dime brillante, sin desgaste, perfectamente conservado. Imaginate enviarlo a certificar, recibir una calificación altísima y luego verlo listado en una subasta importante. La emoción, la expectativa, la adrenalina cuando comienzan las ofertas, y finalmente, la cifra final. Algunas personas pasan toda su vida buscando una moneda valiosa sin éxito. Otras, sin saberlo, ya la tienen en casa. La diferencia está en el conocimiento y en prestar atención a los detalles. Así que hoy quiero que hagas algo muy simple. Revisa tu cambio. Busca ese pequeño dime del año 2002 con la letra P. Obsérvalo con cuidado. Porque si encuentras el ejemplar correcto, en la condición correcta, con las características adecuadas, podrías estar frente a una oportunidad que cambie tu vida. Y ahora viene el momento que estabas esperando. En una subasta de alto perfil, un 2002, Dime con calificación sobresaliente y cualidades excepcionales alcanzó una cifra cercana a los $80,000 entre compradores decididos a no dejarlo escapar. $80,000 por 10 centavos. Piensa en eso por un momento. Si tienes esta moneda en tu bolsillo ahora mismo, podrías estar sosteniendo algo mucho más valioso de lo que imaginas. Sí, estamos hablando del Dime 1997 con marca D. Una pequeña moneda de 10 centavos que millones de personas han usado sin pensarlo dos veces, pero que bajo ciertas condiciones puede convertirse en una auténtica sorpresa en el mundo de las subastas. Y quédate hasta el final.
Porque lo que algunos ejemplares han logrado alcanzar ha dejado a muchos coleccionistas completamente impactados. El Dime 1997. D fue acuñado por la United States Mint en la Seca de Denver, identificada por la pequeña letra D junto a la fecha. A finales de los años 90, la producción de monedas en Estados Unidos era masiva. La economía estaba en expansión, el efectivo circulaba intensamente y millions de dimes salieron de las prenses para abastecer bancos, comercios y ciudadanos en todo el país. En el inverso de la moneda vimos el perfil del presidente Franklin D. Roosevelt, un destino que ha estado presente desde 1946. Roosevelt fue elegido para aparecer en el Dime como homenaje a su liderazgo y su apoyo a la lucha contra la polio. Su imagen se ha convertido en una de las más reconocibles en la numismática estadounidense. En el reverso encontramos la antorcha de la libertad en el centro, acompañada por una rama de olivo que simboliza la paz y una rama de roble que representa la fuerza. Es un diseño clásico, elegante y lleno de significado. A simple vista, el 1997, D Dime Paris completamente comen. Y en la mayoría de los casos, lo es. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto está en los detalles. En el mundo del coleccionismo, no todas las monedas son iguales, incluso cuando fueron acuñadas el mismo año y en la misma seca. Pequeñas variaciones, errors de acuñación o estados de conservación excepcionales pueden transformar una moneda ordinaria en una pieza altamente deseada. Primero hablamos de la condición. La gran mayoría de los dimes 1997 entran directamente en circulación. Eso significa que recibieron golpes, rayones, desgaste en los puntos más altos del diseño y pérdida de brillo original. Encontrar un ejemplar que haya sobrevivido casi perfecto, sin marcas visibles bajo aumento, es mucho más difícil de lo que parece. En la escala numismática, las monedas en estado mint state pueden alcanzar hasta MS-70, lo que indica perfección absoluta. En 1997, D-Dime en MS-67, MS-68 o superior ya es considerado escaso. Y cuando una moneda moderna alcanza esas calificaciones altas, puede generar fuerte interés en subastas especializadas. Pero eso no es todo. Algunos ejemplares 1997 presentan errors interesantes. Se han reportado casos de ligeras dobles acuñaciones en letras como Liberty o In God We Trust. También pueden encontrarse errors de alineación entre el inverso y el reverso, o variaciones en el grosor del golpe que hacen que los detalles luzcan más definidos de lo habitual. Estos pequeños accidentes durante la producción pueden aumentar considerablemente el atractivo de la moneda. Imagina por un momento que encuentras un 1997 D-Dime que parece diferente. Lo observas bajo una lupa. Notas que el brillo es intenso, casi espejo. Los detalles del cabello de Roosevelt están completamente definidos. Las joyas en el reverso se ven afiladas, sin desgaste. No hay rayones visibles. Esa moneda, que parecía solo 10 centavos, podría ser candidata a una alta calificación profesional. Muchos coleccionistas envían sus monedas a empresas de certificación para que las evalúen oficialmente. Una vez encapsulada con una calificación alta, la moneda entra en otro nivel del mercado. Y ali, en el escenario competitivo de las subastas, donde pueden ocurrir cosas sorprendentes. Cuando dos coleccionistas están construyendo colecciones de la más alta calidad posible, buscan los mejores ejemplares disponibles. C2 1997, D-Dime resulta ser uno de los mejor conservados conocidos, podría generar una batalla de ofertas. Y cuando eso sucede, el precio puede subir mucho más allá de lo que cualquiera imaginaria para una moneda de 10 centavos. No significa que cada 1997, D-Dime valga cientos o miles de dólares. La mayoría sigue valiendo su valor nominal.
Pero una sola paisa exceptional puede marcar la diferencia entre lo común y lo extraordinario. Otro punto importante es que estas monedas están compuestas de cobre y níquel, sin contenido de plata. Por lo tanto, su valor no depende del metal precioso, sino completamente de su rareza en alta graduación y de posibles errors. Eso hace que la condición sea absolutamente clave. Y aquí viene una advertencia fundamental. Nunca limpies la moneda. Muchas personas creen que pulirla aumentará su valor. En realidad, la limpieza puede arruinar completamente su atractivo para los coleccionistas y reducir drásticamente su precio en una subasta. Si tienes monedas guardadas desde los años 90, especialmente ralas en circular o países que nunca fueron usadas, podrías tener algo interesante. Revisa cuidadosamente la fecha en 1997 y la marca D. Observa los detalles con buena iluminación. Busca brillo original y ausencia total de desgaste. Ahora imagina el escenario final. Envías tu moneda a certificar. Recibes una calificación sorprendentemente alta. La colocas en una subasta especializada. Los coleccionistas comienzan a pujar. Las cifras suben. La emoción crece. Y esa pequeña moneda que estuvo años olvidada en un cajón se convierte en una paisa codiciada. Esa es la magia del coleccionismo. Transformar lo cotidiano en extraordinario. Encontrar valor donde otros solo ven cambio suelto. Así que la próxima vez que recibas un dime de 1997 con marca D, no lo gas inmediatamente. Obsérvalo. Examinalo. Porque aunque la mayoría solo valga 10 centavos, uno solo, el correcto, en la condición correcta, podría sorprenderte. Y recuerda, en el mundo de las monedas, la diferencia entre lo común y lo valioso está en los detalles. El próximo gran hallazgo podría estar esperando en tu propio bolsillo. Si tienes esta moneda en tu bolsillo ahora mismo, podrías estar sosteniendo mucho más que 10 centavos. Sí, estoy hablando del Dime 2005 con la marca D. Una moneda pequeña, común, aparentemente sin importancia, pero que bajo las condiciones correctas puede convertirse en una verdadera joya numismática. Y quédate hasta el final. Porque lo que ha sucedido con algunos ejemplares en subastas ha dejado a muchos completamente sorprendidos. El Dime 2005 D fue acuñado por la United States Mint en la Ciudad de Denver, de ahí la pequeña letra D, que aparece junto a la fecha. En 2005, millones de estas monedas fueron producidas para circular por todo Estados Unidos. Supermercados, estaciones de gasolina, bancos, máquinas expendidoras, esta moneda pasó por miles de manos sin que nadie suspectara que algunos ejemplares podían destacar del resto. En el inverso vimos el rostro del presidente Franklin D. Roosevelt, un destino que ha estado presente en el Dime desde 1946. Roosevelt fue elegido para aparecer en esta denominación como homenaje a su liderazgo durante tiempos difíciles y su apoyo a la lucha contra la polio. Su perfil es uno de los más reconocibles en la moneda estadounidense. En el reverso encontramos la antorcha de la libertad, acompañada por la rama de olivo y la rama de roble, símbolos de paz y fortaleza. A simple vista, el destino del 2005 de no parece diferente al de otros años. Entonces, ¿qué puede hacer que una moneda tan común valga mucho más que su valor nominal? Aquí es donde entra el mundo del coleccionismo. No todas las monedas son iguales, incluso cuando salen el mismo año y de la misma cica. Algunas presentan errors de acuñación. Otras tienen una calidad de golpe excepcional. Y algunas pocas sobreviven en un estado tan perfecto que se convierten en países extremadamente raros. Uno de los factores más importantes es la condición. En numismática, las monedas se califican en una escala que liga hasta MS70, lo que significa perfección absoluta bajo aumento. La mayoría de los dimes 2005 de circularon inmediatamente, recibiendo golpes,
rayons y desgaste. Encontrar uno en estado impecable, con brillo original intacto y sin marcas visibles. Es mucho más difícil de lo que parece. Pero eso no es todo. Existen reports de ejemplares 2005. De con errors interesantes. Ligeras dobles accusaciones en las letras. Desalineations sutiles o detalles inusualmente marcados en el diseño. Estos pequeños defectos pueden convertir una moneda ordinaria en una pieza altamente deseada por coleccionistas especializados. Imagine descubrir un 2005 de dime con brillo satinado, bordes nítidos y ningún signo de circulación. Lo envías a certificar. Recibes una calificación altísima, casi perfecta. Y de pronto, tu moneda ya no es simplemente cambio suelto, es una pieza rara en el mercado competitivo. En el mundo de las subastas numismáticas, las monedas modernas en condición perfecta pueden generar auténticas guerras de ofertas. Coleccionistas que buscan completar registros de alta graduación están dispuestos a pagar sumas impresionantes por los mejores ejemplares disponibles. Y cuando dos o más compradores deciden que necesitan esa moneda específica, el precio puede subir mucho más allá de lo esperado. Ha habido casos donde dimes modernos de alta graduación han alcanzado miles de dólares simplemente por ser los mejores conocidos en su categoría. Y aunque no todos los 2005 de alcanzaron cifras extremas, los ejemplares con calificaciones sobresalientes y características excepcionales pueden sorprender. La clave está en los detalles. Observa cuidadosamente la fecha 2005. Examina la letra D. Revisa las letras de Liberty y en God we trust. Busca cualquier signo de doble imagen, errors de alineación o relieve particularmente fuerte. Y sobre todo, nunca limpies la moneda. La limpieza puede destruir el valor numismático en segundos. Muchas personas descartan las monedas modernas porque creen que solo las piezas antiguas de plata pueden valer grandes sumas. Pero el mercado actual ha demostrado que la rareza en condición perfecta puede ser incluso más difícil de encontrar que algunas monedas antiguas. Ahora imagina esto. Revises tu frasco de monedas esta noche y encuentras un 2005 de dime que parece diferente. Brillamos. No tienen marcas. Sus detalles son increíblemente definidos. Decides enviarlo a una empresa de certificación reconocida. Semanas después recibes la noticia de que tu moneda obtuvo una calificación extraordinaria. La colocas en una subasta especializada y comienzan las ofertas. La tensión aumenta. Las cifras suben. Los coleccionistas compiten. Y de pronto, esa moneda que alguna vez fue parte de tu cambio diario alcanza un precio que jamás habrías imaginado para 10 centavos. ¿Significa esto que cada 2005 de dime vale miles de dólares? No. La mayoría sigue valiendo solo 10 centavos. Pero una sola moneda en estado excepcional puede marcar la diferencia. Una sola pieza especial puede cambiar la historia. Por eso siempre digo, revisa tu cambio. No subestimes las monedas modernas. Presta atención a los detalles. Porque el próximo gran hallazgo podría estar más cerca de lo que piensas. Si tienes un 2005 de dime guardado en excelente condición, podría valer mucho más de lo que imaginas. Y aunque no todos se convertirán en tesoros de subasta, el simple hecho de revisar y aprender y coloca un paso adelante. Así que antes de gastar ese dime, obsérvalo bien. Podrías estar sosteniendo una oportunidad inesperada. Y recuerda, en el mundo de la numismática, lo pequeño a veces puede convertirse en algo verdaderamente extraordinario, y ahora déjame decir algo muy importante. No vuelvas a mirar una moneda de 10 centavos de la misma manera. Ese 2005 de dime que puede estar ahora mismo en tu bolsillo, en tu carro o guardado, en una lata vieja, en casa, podría ser común. Sí, pero también podría ser esa pieza especial en estado casi perfecto que los coleccionistas están buscando desesperadamente.
Recuerda, la diferencia entre 10 centavos y cientos. O incluso miles de dólares en una subasta competitiva. Puede estar en pequeños detalles. El brillo original, la ausencia total de marcas, un posible error de acuñación, una calificación alta. To do eso puede convertir algo ordinario en extraordinario.